If you issue another notice as they did, that means that you count 21 days, because there are 21 days for an NDC to be called. They issued another notice changing the agenda, talking about some issues of the National Governing Council. I'm sorry, that means that you must change the date of the NDC. And fourthly, and I think this is what is so sad, this is a party we believe in, a party we have fought for, a party we believe can go very, very far. And it is very, very unfortunate that after all these months of some of us clearly saying that we want to be candidates under this party, the party has not even publicized any rules of engagement of us with the delegates, any rules of engagement of us and the public, any pattern under which a presidential nomination can take place in this party. Hii si chama ya mtu moja, hii ni chama ya wananchi. And I'm telling the party leader and all those officials who think that this is a time for dictatorship, Kenyans are watching you, and I can assure you how you are presenting yourself today is how they know you shall be in the future. They are judging you now. What you do now in relation to my candidature in this party is going to speak volumes of what is going to happen to the party and what is going to happen on August 9th, 2022. Thank you very much. I will definitely attend. I will definitely attend. I am not only a life member, I am also a delegate from Nairobi. So I will attend in that capacity as a life member and as a delegate of Nairobi, as well as a presidential candidate. I will also insist that I speak. I will insist I speak. And I'm telling you, I want to see them deny me the chance to speak. We shall speak volumes. We have a lot of supporters among those delegates. And if they keep the genuine delegates list as we know it, I can assure you that will be a very hot meeting. Yes. Sasa? Aye. Aya. Kerarapon hoye. Hoye. Tumefika hapa leo kwa ibada ya kanisa. Na sijui kama nyinyi wote mlikuwa ndani ama wengine mlikuwa nje. Muamini Mungu. Mungu ndiye mwema. Mungu ndiye anatupeleka mbele, si ndio? Mimi kama hamunijui, labda ni wengine mmeniona kwa TV. Naitwa Jimi Wanjigi, ni mimi mwenyewe. Nisalimu nione nyinyi sasa. Nimesema nijitolee. Nijitolee tupambane kwa hii kiti ya rais. Anataka mjue, si ati nililala tu nikaamka asubuhi nikasema acha niwachane na maisha yangu niende tu kwa mambo ya urais. Hapana. Tumekuwa kwa hii siasa miaka mingi sana. Tumeona yale ambayo imetendeka. Tuliona ana kwa namna hii ukombozi hii wa pili. Wakati huo nilikuwa mdogo sana, kwa nimerudi kutoka shule Ulaya, nikakuta second liberation. Na kwa second liberation tulikuwa hapo ndio nilikuwa nashikwa na mtu anaitwa Kenneth Stanley Jindo Matiba. Mumesikia hiyo jina? So hii siasa tunaijua. Hata Raila rafiki yangu ambao tunapambana naye nilijua wakati huo. 1991. Na tumesaidiana. Wakati wa Kibaki tulikuwa hapo. Amujue hii mambo ya kubadilisha regime kuna sababu. Wakati tulikuwa na sema Moi aende, yote yawezekana bila Moi, ni kwa sababu watu walikuwa wamepigwa sana hapa. Kibinafsi, upande wa human rights na kwa ajili ya hela. Tulikuwa na dictator. Kibaki akaja tukaona maisha inaanza kupumbuka, si ndio? Si maisha, sijui wengi wenu naona mlikuwa watoto. Lakini maisha hata hapa Kajiado
ilianza kufafanua uchumi wakati wa Kibaki. Sasa nikaweka marafiki zangu wengine wanaitwa Uhuru Ruto. Hawa ni marafiki na nilika yangu, tukawaweka. Sijui kama mumefanikiwa ama mujafanikiwa. No, museme, unajua nyinyi ndio wananchi. Mimi pahali mimi nakaa, unajua mimi ni mtu wa biashara. Mtu wa biashara. Nikiangalia biashara yangu imeenda namna hii. Chini. Hiyo ni yenu ama ni yangu tu peke yangu? Maisha yamekuwa magumu sana. Kwa sababu kuna magoliath ambao ziko na sisi. Si corruption ni Goliath. Kukosa pesa, umaskini ni Goliath. Kujipenda. Kuna wengine wanakaa huku wanajipenda sana. Wanaona sisi ni kama mbuzi. Wao ndio binadamu. Sisi tunajua ukombozi ni nini. Ndio wakati wa 2017 nilishikana na rafiki yangu Raila Odinga, nikasema hawa wanapora nchi, tufukuze hawa. Si tulifika Supreme Court? Si tulifika mpaka Uhuru Park? Tukaapisha Raila Amolo Odinga. Kwanza aliingia kwa gari yangu, nilikampeleka huku, nikasema hakuna kuogopa leo, lete wafanye vile wanataka. Si aliapishwa? Nikasema baada ya hiyo sasa tuende tuchukue hiyo ofisi. Ofisi ni State House, si ndio? Akapiga kona, akaenda handshake. Kasema Harambee House, hapana State House. Akapiga kona, na ni sawa, hiyo ni haki yake. Sasa tuko mlengo mwingine. Mlengo wa kwanza wa Kenya ulikuwa mlengo wa independence 1962 to 1992, na iko na washujaa. Si Jomo Kenyatta alikuwa shujaa, hata Jaramogi alikuwa shujaa wa hiyo wakati. Tukaja second liberation, si nimetaja Kenneth Matiba. Kulikuwa na mtu mzee anaitwa Rubia, na huyu hata Raila alifungwa kwa ajili ya second liberation. Hawa ni washujaa wa second liberation. Miaka 30 ya second liberation inaisha mwaka huu 2022. 30, 62 to 92 na 92 to 2002. Sasa hii ni ya nyinyi wa vijana. Kwanza ni yenu, ni wakati wenu. Na wale washujaa ambao wamepitisha second liberation hawezi kuwa shujaa ya third liberation. Usidanganywa na mtu. Hii ni hela. Hii ni kuona nyinyi mukae na mung'are kama vile munaona wazungu kwa TV. Kwani wao wamebarikiwa na Mungu na sisi hatuna Mungu? Kwanza sisi ndio tuko na Mungu zaidi kushinda wao. Unajua wao walileta Mungu hapa ati Ukristiano. Ukienda huku hakuna kanisa ambayo imejaa kama hii. Watu wawili wanaendaka kanisa, wamewachana na Mungu. Na wale walikuwa natuambia mambo ya Kristiano. Sisi ndio watu wa Mungu. Hata Mungu alifanya uanzishi wa binadamu. Silikuwa hapa Afrika. Lazima sasa sisi tung'are kabisa. Ndio tunasema hii ni liberation kiuchumi. Na mimi mkiniona hapa, mimi ni mtu wa biashara. Nikiangalia nyinyi, nikipata mtu ambao hana hela, hiyo ni soko yangu ya biashara. Ni soko ama si soko? Ni soko. Kama hana hela hakuna soko. Lakini mtu wa siasa tu peke yake, ukimwangalia namna hii, anataka kuona nyinyi mnaomba yeye. Ukimwona yeye unamuomba, tunataka shilingi 10, tunataka shilingi 100. Anataka uombe yeye. Mimi nataka uwe nayo kwa mfuko. Na hapa Kerara Pon, mujue mumebarikiwa sana.
mkiwa kwa hii kaunti ya Kajiado. Iko na mengi. Iko na mengi. Muko na watu 1,000,000 hapa. Hata zaidi. Muko na matowns hapa. Muko na girigasha hapa. Muko na agro processing hapa. Muko na ng'ombe hapa. Si muko na ng'ombe? Haya. Muko na wildlife. Wanyama wa pori. Tourism. Si Amboseli yuko kwa hii Kajiado? Haya. Hapa chini ya ardhi. Muko na gypsum. Si muko na gypsum? Muko na soda ash huku Magadi. Hiyo ni mali yenu. Kama hamjui. Na kuna zingine ambao hamjaambiwa, kuna dhahabu hapa chini. So msitoke kwa hii ardhi, mjue hii ardhi imebarikiwa na Mungu. Muwe watu ambao mnasema Mungu ametubariki. Asanteni sana. Semeni amen. Amen. Semeni amen tena. Amen. Wakati sasa umefika wa kusema wale ambao wamekuwapo miaka 30 zaidi na maisha yenu haijabadilika, sasa wapumzike. Si ndio? Wapumzike. Tushikane sisi, tuseme sasa ni wakati wetu tukiwa David. Tubadilishe hii uchumi, tuwe watu ambao tunaona globally, tuna act locally. Mnashika, si ni wakati wa internet. Mnajua mengi, kwa hiyo dunia iko kwa mkono yenu kwa simu. Muwe watu ambao munaona mbali, tunashikana namna hii, tuende mbele. Wiki hii niko na vurutano kidogo na rafiki yangu. Wameitisha National Delegates Congress. Na unajua mimi ni mwanachama halisi wa ODM. Ama sifanani na ODM? Mimi ni mwanachama halisi wa ODM. Hii ni chama tumesaidia miaka mingi. Na haki yetu ya kupigania huu rais ni haki yetu. Si ni haki demokrasia? Haya. Wiki hii hati wameitisha NDC, National Delegates Congress. Wanasema ati wanaita, sijui wanataka kufanya nini. Ni kama sherehe. Kikatiba cha ODM kila miaka 5 inasema hivi: every 5 years ni lazima kuwe na uchaguzi wa urais na party officials cha chama. Hiyo haiko kwa agenda. Kwa hiyo agenda na notice, kuna wengine wamekata nje. Sijui walisikia nafungua ofisi huku nje, sasa wataki hao watu ambao nimefungulia wa ofisi ambao ni genuine delegates, wanawakata nje ati wasije kwa hiyo NDC. Hiyo ni demokrasia. Na wako kwa kikatiba cha ODM. Tunasema haki yetu, kwa sababu we are life members of ODM. Haki yetu ya kupigania kiti yoyote, hakuna mtu ataibaguza. Hakuna. Tumekataa. Tumesema no, no, no. And on that basis, I am warning the party. Should you use the shortcuts you have been doing, you are advertising the way you will treat Kenyans. Those shortcuts you treat me with are the way you are going to treat Kenyans. And you insist on doing it, there shall be consequences. There shall be severe consequences. There shall be consequences for them, and there shall be consequences for me. And should they insist on doing it, kwa sababu wanaifanya kihalali, kihatiba. Wakifanya hiyo, they better know that from that day, things in this country will not be the same. Asanteni sana watu wa Kirarapon. I want you to become Davids kama mimi. I want us to move forward. I want us to move and change this country for all of us. Asanteni sana. Na kuna rafiki yangu hapa anaitwa Brian. Mnamjua? Mnamjua? Leta azungumze kidogo. Unajua tunataka kwanza nyinyi wa vijana
mushike wa vijana wengizi wenzenu. Huyu anataka kiti ya Senate, mpigie makofi. Basi wana Kerara pon wenzangu, hamjambo? Habari za mchana? Nipungie hewa kama unaniona. Basi leo ni leo, msema kesho ni muongo. Tumekuja leo hapa na tumepata huko neno. Si mmepata neno? Agnes ametupatia neno. Na sisi tumekuja hapa nje na maneno ya sisi wenye maneno. Na maneno ya hapa ni rahisi sana. Ni safari ya August 2022. Si namna hiyo? Kwanza kabisa tunamkaribisha Mheshimiwa Jimi Wanjigi hapa Kerarapo. Tunakuahidi kwa kauli moja tutatembea na wewe. Thank you. We know what you believe in. You know we know you have what it takes to rejuvenate the economy of this country. Because right now hawa watu hawana pesa kwa mfuko. Lakini wanang'ara namna gani? Hawana hela, ni kwa neema. Wanang'ara hawa, wana hela hawa. Hawana bwana, munang'ara sawa sawa. Hapa nyinyi hamuna shida. Bwana, hamuna shida hapa. Wangapi wanasema watasimama na Jimi Wanjigi kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Wangapi wanasema pia watanishikilia mimi nikuwe senator ya Kajiado? Unajua Jimi Wanjigi ni mwanabiashara. Si mnajua hivyo? Mnajua hata hii infrastructure mingi ni yeye alienda kunegotiate na Wachina. Na mnajua mimi am among the few Kenyans who write and speak Mandarin, Chinese language. Kwa hivyo I will work with right-minded people to bring transformation to this county of Kajiado. Kwa hivyo I want to urge you, brethren, tutembee pamoja kwa hii safari. Na pia kwa kanisa, we want to thank you. We came here for spiritual nourishment na tumebarikiwa sana. We will partner with the church to make sure ya kwamba hii nchi imeenda ile direction anataka. Si namna hiyo? Tuko na kijana moja pia wetu hapa. Huyu kijana anataka kuwa MCA wa hii area. Nitampatia pia dakika moja tu asalimie. Basi Kerara Pond Boy. Hebu basi nisalimie kwa mkono. Asante sana. Karibu sana Mheshimiwa Jimi Wanjigi. Unajua wengine wako na titles zingine. Wewe ni mwanabiashara, kwa hivyo ile title tunangoja upate ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Na tuko na Brian, unaona Brian ni kijana wetu wa Kerara Pond. Kwa hivyo ile kiatu alikuwa anajaribu kuvaa ile wakati mwingine, hiyo ndio kiatu mimi nataka kuvaa. Na mimi kwa neema ya Mwenyezi Mungu ndio nitakuwa MCA wenu 2022. Na ile kitu tunawaomba tusichague chama, tuchague mtu. Kwa sababu chama ni kama basi. Unapanda basi hapa itakurudisha Nairobi. Na ukipanda Uber, si pia utafika. Kwa hiyo tuangalie viongozi na tuache kuangalia chama. Tuangalie Mr. Jimi Wanjigi, tumpatie kura na tutembee na yeye. Na pia tuangalie Brian Wanjigi na pia tusahau Matthew, Senteu, Masai. Thank you very much. Asante. Nasikia kuna maswali. Uliza. Unajua mimi. Thank you. Feel free. My question is about our climate change. How do you intend to incorporate the present and future generations in coming climate change? Considering that our water springs and forests are deteriorating. Our water springs is deteriorating. So ningependa tu tuelezee wakazi hapa how you intend to capture our. Thank you. That's a very good question. What was your name again? Lenny Limion. Mpigia makofi. Mnajua mambo ya climate change nyinyi hapo? Hata hawajui. Like, that's a very good question. I want to tell you that we have an aggressive program in our manifesto. I don't know whether you know it. The world has now, in the World Climate Control, issued certain caveats that by the year 2050, because climate control is the biggest threat to our existence as human beings, by the year 2050, there will be no more fossil fuels used in the world. By 2030, Europe and America are already stopping. That is 8 years' time. 8 years' time.
And the biggest place they are going to get energy, in other words, petroli ya huku mbele, petroli ya magari, for industry, for everything, is coming from this green energy you're talking about. On the basis of that, Africa is known as the biggest bastion of green energy in the world. So we must be very careful, kwa sababu hatutaki ukoloni ya wazungu tena. Wanakuja. Hata umeona hii EU conference ambayo ilikuwa nafanya kwa Africa, their concern is energy. Energy with Africa. They are coming here. As they did in the beginning, when they came for our land to plant cash crops. The cash crop now is the energy you are talking about. Our air, our sea, our sun, and what is in our ground as geothermal. We are not only going to increase this production by a very clear program of reforestation, making sure we protect our water tables, but we shall also protect what is in our ground. We are no longer going to allow it to be exploited by a few. This is the joint wealth of Kenyans. The joint wealth of Kenyans. We not only will do that, we are going to say that as we exploit it, we want all that manufacturing ije hapa. Sisi ati tunawapatia people raw products that go outside. We want it right here. I'll be more aggressive with that when we come to manifesto. Unajua sasa there's too much copying. Asante sana. Yes, my dear. Your Excellency. Yes. My question is related to the economy. Yes. This country, we are suffering so much because of the economy of this country, especially we business people. Saida tunaleta mizigo yetu, we find a lot of so many crises when we use the port. And ikifika huku, ingine inatoka, ingine inakuwa ni counterfeit. And this one for Kenya, they discover so much. On the other side, how can we improve our country, creating so many factories so that we can employ our young men who are coming here, so that instead of importing so many things, we try to create our factories here, and with that we can create so many job opportunities that this economy, the economy our inch, give a stable. On the other side, how are you going to deal with the corruption of this country? Because that is, you know, the corruption of this country. How are you going to deal with this corruption so that our country can be stable when we are importing our goods and when we are selling and our business will be stable? Asante sana. My dear, what's your name? Nancy. Tupigia makofi. Nancy, you have asked the very basis of my platform. The backbone of any developing country is the economy and private sector. Ile ambao we uko nayo. I don't know whether you understand why you have the problem you have with KRA. I'll tell you the problem. The problem is very simple. In 2013, of all the money that Kenya Revenue was collecting from all of us, 18 shillings of every 100 was going to debt. Umeshika? 18 shillings of every 100 was going to debt. Today, 75 shillings of every 100 Kenya Revenue collects inaenda kulipa madeni. So the government is borrowing to live, to pay salaries, to pay counties. So I can tell you, they will nyanyasa you even if they tell you stories. Because they are desperate, they are bleeding. And they say, when a country and a government is broke, it bankrupts its citizens. Because who is the sovereign? Si ni wewe na mimi. How can you have money na serikali haina pesa? Serikali ni nani? Si ni wewe. It will bankrupt you. That is what happens anywhere in the world. That is why nimesema tuko kwa hali maututi. All of us. It is not going to get better unless we deal with one basic thing. Productivity. We must increase this thing called productivity and the value of our productivity. So just as you said, why are we importing when we can be producing?
Why are we not looking at a market beyond our own market of 50 million Kenyans? Sub-Saharan Africa has got 1 billion people. 1 billion. That is a market of our own people. China grew because of numbers within its own country. 1 billion, 1.5 billion. Sisi hapa Black Africa, we are 1 billion. Has anybody told you how to produce something here and sell it to Nigeria? Hakuna mtu ameambia wewe. And Nigeria is a place that imports even the most basic of things, from milk, 240 million people. Maziwa, they import. Chakula, hii ambao tunapanda. Basic horticulture, they import. From Peru, not from here. Yet we're only 4 hours away. We are going to expand markets as we improve and produce more. And you've mentioned the elephant in the room, called corruption. That is governance. Governance, I can assure you, you know, the private sector does not thrive, as you can see, with corruption. We like fair play, where you understand the rules. We do not thrive in corruption. So as a fellow business person such as you, I can assure you, that is going to be the first Goliath we're going to deal with. First Goliath. But there is something else which you have not mentioned. How do we bridge the gap between the rich and the poor? The poor are too far, yet they are citizens just like us, born equal in God's eyes, to God's eyes, just like us. The gap between the rich and the poor is too wide. It must change. It must change. That is called social mobility. Social mobility starts from when one is a child. Brain development, for example. Mtoto mdogo, between the year 0 to 5, is the time you have the brain development. Brain development. Yani capacity ya kufikiria. In the last 1 year alone, 2 million kids have gone malnourished in Kenya. Between those ages. That means, mtu akifika miaka 30, akona bongo ya mtu 15. That is not social mobility. That child has been disenfranchised. Hapa Kajiado, the malnutrition rate is too high for a place that is very common, very near Nairobi, and very rich. It is unbelievable what it is here. So we must start from that child, making sure ako na capacity ya to meet the challenges of the world. That is social mobility. And nobody